Hi friends, see let us start the part 2 of human eye and the colorful world. In part 1 we have discussed about the concept. Already I told you this chapter is completely concept based. You don't have any numerical problems. Now in part 2 of this video we will be discussing about some examination questions. Human eye, okay, colorful world, okay, questions, okay na? First question will deal. This is part 2. Already in part 1 we have discussed about concept. So part 2 questions ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు సార్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హ్యూమన్ ఐ కెన్ ఫోకస్ and objects nearer or farther. First question చూడండి, human eye can focus an objects nearer or farther by adjusting the focal length of the eye. By adjusting the focal length of the eye is called dash. A, B, C, D. That's the first question. Human eye can focus an objects nearer or farther by adjusting the focal length of the eye. So he has given some choice. First one is called as presbyopia. Next one is accommodation. C, near sight, that is short sight, and D, long sight. అర్థమైంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఏమడుగుతున్నాండి ఇందులోంచి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, హ్యూమన్ ఐ కెన్ అడ్జస్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ nearer or farther by adjusting the focal length. Actually this is nothing but accommodation definition. The main definition itself, accommodation means human eye can adjust nearer or farther by adjusting the focal length. ఎప్పుడైతే ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది పోతుందో, ఈ ఫోకల్ లెంత్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ఒక ఏజ్ వరకు బాగానే ఉంటుంది, 35-40 వరకు ఏజ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. 40 తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ ద వీక్నెస్ ఆఫ్ ద సిలియరీ మజిల్స్ accommodation దెబ్బతింది, then only you'll be getting some sight problem, that is called as presbyopia. అలాగే షార్ట్ సైట్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, కెన్ సీ నీరర్ అండ్ కెనాట్ సీ ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఫర్ దట్ కేవ్ లెన్స్ ఈజ్ యూస్. అలాగే లాంగ్ సైట్ అంటే ఏం చెప్పాం, కెన్ సీ ఫార్దర్ కెనాట్ సీ ద నీరర్ ఆబ్జెక్ట్స్, సో ఫర్ దట్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అండి. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ అకామిడేషన్ అండి దీనికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, human eye forms the image of an object at its. Second question, human eye forms the image. Human eye forms the image of an object at its dash. A, B, C, D. So human eye forms the image at ఎక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ కార్నియా ఇచ్చాడు, కార్నియా మీద. నెక్స్ట్ బి, ఐరిస్. దీస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్సైడ్ ద ఐ, ఐరిస్. థర్డ్ వన్స్ ప్యూపిల్, and last one is he has given as retina. So మనందరికీ తెలుసు, image is always formed at the retina of the eye, not cornea, iris or pupil. So answer is D. That is second question regarding examination. Okay, human eye image ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, on the retina. Okay na. Next question, the least distance of distinct vision, the least distance of
distinct vision for a young adult. For a young adult, the least distance of distinct vision for a young adult with normal vision, with normal vision, with normal vision is dash. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మనం నార్మల్ విజన్తో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ లెన్స్, ఓకేనా, నార్మల్ దాంతో చూసినప్పుడు ఆన్సర్స్ ఏ బి సి డి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చాడండి ఒకటి 25 సెంటీమీటర్స్, 20 సెంటీమీటర్స్, 30 సెంటీమీటర్స్, 35 సెంటీమీటర్స్. So in general 25 centimeters is the least distance of distinct vision for normal vision. Okay na? Right. So let us go to the next one. More questions. Fourth one. Note chesara avi? Okay. So let us see the fourth question. Fourth question. Fourth one. Okay. Right. Very, very important. And the change in focal length. Third, the fourth question. The change in focal length. The change in focal length, that is f value, of an eye. The change in focal length of an eye lens is caused, of an eye lens is caused by the action of the dash, action of the dash. So the change in focal, already మన accommodation లో definition లో చెప్పాను. Accommodation means the adjusting the nearer and farther objects by changing the focal length of the eye. అది accommodation చెప్పాను. So ఈ change in focal length of the eye is caused by the action of కొన్ని ఇచ్చాడు చాయిస్ ఇక్కడ చూడండి A B C D. సో దాంట్లో ఏదనేది కనిపెట్టమన్నాడు. ఫస్ట్ ఇది ప్యూపుల్ ఇచ్చాడు, ప్యూపుల్, దిస్ ఇస్ రాంగ్ ఆన్సర్, నాట్ ప్యూపుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గివెన్ ఇస్ రెటీనా, రెటీనా కూడా కాదు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇమేజ్. నెక్స్ట్ వన్ సిల్లరీ మజిల్స్, సిల్లరీ మజిల్స్. సో ఇది మెయిన్ అండి, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్షన్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ ఓన్లీ ద ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ చేంజ్డ్. అది ఆన్సర్. నాలుగోది ఒకటి ఇచ్చాడు ఐరిస్, ఇది అసలు కాదు, ఐరిస్ కాదు. ఓకేనా, సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ సిల్లరీ మజిల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ద ఐ అనమాట. ఇది ఎప్పుడైతే మనకి వీక్ అయిపోతుందో సిల్లరీ మజిల్స్, ఓకే, ఈ సిల్లరీ మజిల్స్ ఎప్పుడైతే వీక్ అవుతుందో మనకి వీఆర్ ఇండికేటింగ్ దట్ వీఆర్ ఏజింగ్. సో 40+ తర్వాత సిల్లరీ మజిల్ వీక్ అవడం వల్ల విల్ బి గెటింగ్ ప్రెస్బయోపియా. ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్లో మీకు చెప్పాను. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై 2 sides, లాంగ్ సైడ్ షార్ట్ సైడ్ రెండు కాంబినేషన్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ దేర్ డాక్టర్ విల్ బి ప్రిస్క్రైబింగ్ యూ యాజ్ ఎ బైఫోకల్ లెంత్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫోర్త్ అయింది కదా, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అండి. చూడండి, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో వాడు ఏం చేశాడంటే మీకు ఏ పర్సన్ నీడ్స్ ఏ లెన్స్ ఆఫ్ పవర్, a person needs a lens of power, a person needs a lens of power minus 5.5 diopters for correcting his distant vision అంటే లాంగ్ సైడ్. ఓకేనా, ఇంత కావాలన్నాడు. అదేవిధంగా ఫర్ కరెక్టింగ్ ఈజ్ నీరర్ విజన్, ఫర్ కరెక్టింగ్ నీరర్ ఆర్ నియర్ విజన్ పవర్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్, ఓకే, ఫర్ కరెక్టింగ్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ప్లస్ 1.5 diopters, plus 1.5 diopters.
Now he is asking you what is the focal length. He is asking you what is the focal length in both cases. In both cases. ఓకేనా? సో ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా మనకి ఫోకల్ లెంత్ కట్టమని చెప్పాడు. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. సో ఫోకల్ లెంత్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, లెన్సెస్ విషయంలో P is equal to 1/f in meters please. సో ఫస్ట్ దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం డిస్టెంట్ విజన్లో. ఓకేనా? సో పవర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, -5.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f in meters. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, అప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ ఎంత వస్తుంది? ఫోకల్ లెంత్ కిందకు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు 1/-5.5 పాయింట్ తీసేయండి, డెసిమల్ పైకి పంపించండి. 5 11s are 5 2s are. సో 2/11 అంటే ఎంత వస్తుంది? 0.0. 11 1s are 11, 9 ఉంది, 11 8s are 88. సో మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే ఇలా డివైడ్ చేసుకోండి. 2/11 కదా, 0.0. 11 1s are 11, 10లో ఉంది 9, పాయింట్ ఉంది 0, 11 8s are 88, 2 పాయింట్ ఉంది మళ్ళీ 0, 11 అంటే 0.18 మీటర్స్. అదవుతుంది మీకు. సో ఫోకల్ లెంత్ ఫర్ డిస్టెంట్ విజన్ ఎంత వచ్చింది? 0.18. ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యాషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ షార్ట్ సైట్. సేమ్ ఫార్ములా. P is equal to 1/f in meters. That is equal to, ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు? అఫ్కోర్స్ ఇది మైనస్ అండి ప్లీజ్, మైనస్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ మైనస్ వచ్చింది మనకి. ఆ మైనస్ ఇండికేషన్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఇట్ ఈస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ అనేది. ఓకేనా? మీకు చెప్పాను కదా, ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ వస్తే కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ వస్తే కాన్కేవ్ లెన్స్. నేను కాన్కేవ్కి మనకి వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది బిఫోర్. ఓకేనా? కాన్వెక్స్కి ఫ్రంట్ వస్తుంది అరౌండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద లైట్. నౌ ఈ సందర్భం చూద్దామండి. ఫర్ షార్ట్ సైట్ ఐ మీన్ నియర్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ 1.5 ఇచ్చాడు. 1.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f in meters, లేదా FM ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1.5 డెసిమల్ తీసి పైన పెట్టండి. 5 3s are 5 2s are 0.66 ప్లస్ వాల్యూ. ఇక్కడ 2/3 కదా, 0 పాయింట్ పెట్టి 0.66 మీటర్స్ అండి. ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది. ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్. మీకు చాయిస్ కూడా ఇచ్చాడు, నేను రాయలేదు యాక్చువల్గా, అది కూడా రాసేస్తాను. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ చేశాను, మీకు చాయిస్ కూడా ఇచ్చాడండి ఆన్సర్స్. ఓకేనా? A B C D. సో చాయిస్ ఏమి ఇచ్చాడంటే మీకు ప్లస్ 0.18 కామా, అఫ్కోర్స్ మీటర్స్ అండి, కామా minus 0.66 meters. B minus 0.18 meters, comma plus 0.66. తర్వాత minus 0.17, comma minus 0.33 and D none. సో ఇవి మీకు ఇచ్చాడండి. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ ఏంటి? -0.18 నెగిటివ్ వచ్చింది కదా ఫోకల్ లెంత్, అలాగే ప్లస్ 0.66 ప్లస్. సో బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి, బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సొల్యూషన్స్ తెలుసుకోవాలండి, హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, బికాజ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఎన్నో క్వశ్చన్ అయింది ఇప్పుడు? ఫోర్త్ అయిందా? ఫిఫ్తా? ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అయిందా? ఓకే, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అయిందండి. ఫిఫ్త్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్త్ వన్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సియర్ సిక్స్త్ వన్, scattering of light was explained by dash scientist. A. Newton. B. Sir C.V. Raman.
C. James Watt. D. None. సో కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. సివి రామన్ ఆల్రెడీ ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈస్ సర్ సివి రామన్ ఈజ్ ఎన్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్. ఓకేనా, సర్ చంద్రశేఖర్ వెంకటరామన్ ఫుల్ నేమ్. సో అది ఆన్సర్ అండి, స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్. షార్ట్ సైట్ for short sighted persons, dash lenses are used. A. Convex. B. Concave. C. Both A and B. D. None. So what is meant by short sight? Can see nearer objects, cannot see farther objects. సో ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్ చూడలేదు కాబట్టి మనకి డైవర్జింగ్ లెన్స్ కావాలి. డైవర్జింగ్ అంటే ఏమవుతుంది? కాన్కేవ్. సో బి ఇస్ ద ఆన్సర్. షార్ట్ సైటెడ్ పర్సన్స్కి డైవర్జింగ్ లెన్స్ కావాలి, కాన్కేవ్. ఎయిత్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎ లాంగ్ సైటెడ్ పర్సన్ డాష్ లెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్. A. Concave. B. Convex. C. Both A and B. D. None. Long side definition మీకు ఏం చెప్పాను? కెన్ సీ ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్, కెనాట్ సీ నీరర్. సో నీరర్ చూడాలంటే కన్వర్జింగ్ లెన్స్ కావాలి. కన్వర్జింగ్ అంటే ఏంటి? కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో బి, బికాస్ కాన్వెక్స్ ఇస్ కాల్డ్ as converging, which is used for correction of long sighted persons. Okay, eighth question ayindi. Let us do some more questions to end up this chapter, because all these are regarding exams, so chaala important and ivi guarantee adutadu. Okay na? Now let us go to ninth question. Let us go to ninth question, please. Right, ninth question ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. Why do stars twinkle? ఇలాగా ఎందుకు వెలుగుతారు అడుగుతున్నాడు. డాష్. సో డైరెక్ట్గా దీనికి మీకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను. ట్వింక్లింగ్ మెయిన్ అవడానికి కారణం ఏంటి? రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద లైట్ అనమాట. మెయిన్ ఫినామినన్ ఏంటి? రీఫ్రాక్షన్. ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చేయండి మీకు ఒక్కొక్కటి. ఏ, B, C choice. Reflection. B. Refraction of light. Refraction of light. C. Polarization. D. None. ఓకేనా? సో స్టార్స్ ఎందుకు ట్వింకిల్ చేస్తే మెయిన్ ఏంటంటే రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్. ఓకేనా? Not reflection or polarization or whatever, only refraction. Okay na? Next one, 10th question andi, note cheskondi. 10th one. Rainbow is an example for dash. A, B, C, D. Okay na? Pure spectrum, impure spectrum, A and B, D, none. మీకు ఆల్రెడీ రెయిన్బో అంటే ఏంటో చెప్పాను. When a prism is kept, white light is falling on all the faces, it splits up into its constant colors. That is called dispersion. And when these colors are observed on the screen, you are getting one విబ్జ్యువర్ కలర్స్. దాన్నే స్పెక్ట్రమ్ కూడా అనొచ్చు. స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? రెయిన్బోలో ఓవర్లాపింగ్ అవుతుందని చెప్పాను. కలర్స్ బ్లూ, ఇండిగో, మిగతా వైలెట్ కలర్ ప్యూర్గా ఉండవు. దేనికి దానికి డిస్టింక్ట్ ఉండదు, ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది. అందుకే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంప్యూర్ స్పెక్ట్రమ్. బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇంప్యూర్ స్పెక్ట్రమ్, బి ఈజ్ ద ఆన్సర్, నాట్ ప్యూర్. 11th question please.
very very important. Presbyopia is caused due to dash. Presbyopia is caused due to dash. ఇది జనరల్గా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ఏజింగ్. దట్ మీన్స్ those who are getting 40 plus age, ciliary muscles inside the eye will become weak. అంటే కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది సిలిరీ మజిల్స్లో. ఐలో పార్ట్ ఉంటుంది అది సిలిరీ మజిల్స్. అది ఎప్పుడైతే వీక్ అయిపోతుందో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, యూ విల్ బి గెటింగ్ ప్రెస్బయోపియా. అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాంగ్ సైట్ అండ్ షార్ట్ సైట్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్లీ కాజ్డ్ బై ఏజింగ్. నెక్స్ట్ వన్, how many questions we have covered till now? 11 questions cover చేసాం కదా. Some more, 12th one. Why do planets do not twinkle? Why do planets do not twinkle? సో ప్లానెట్స్ ఎందుకు ట్వింకిల్ అవ్వదు అని అడుగుతున్నాడు. ఇది కూడా చెప్పాలంటే ప్లానెట్స్ మీరు కాన్సెప్ట్ చెప్పారు ఫస్ట్ వీడియోలో. ప్లానెట్స్ ఆర్ వెరీ నియర్ టు అస్, నియర్ టు ది ఎర్త్. So because of that phenomenon, compared to the stars, sun and other things, they are very far away from us. So because of very nearer, they do not twinkle. Very nearer. Okay na? So that is the answer. Very nearer. That's why they do not twinkle. That is the 12th one. Okay na? Next. Any more left over? Right. So maximum colors మనం maximum bits మనం కవర్ చేసామండి. యావరేజ్గా ఆల్మోస్ట్ చాప్టర్లో మనకి ఏమేమి కావాలనేది మ్యాక్సిమంగా మనం కవర్ చేసాం దీంట్లో సంబంధించినవి. ఓకే, ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ఎనఫ్ ఫర్ ద కలర్ఫుల్ వరల్డ్ అండ్ హ్యూమన్ ఐ. And these are very 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 important and questions regarding the examination. Already I told you 40 marks physics and average ga 10 questions from each chapter. Current electricity 10, magnetic effects 10, light reflection 10, and finally human eye and colorful another 10 questions. Okay na? So finally we complete the chapter and all the best. Exams baga rastarani anukuntunnan. Okay na? Right.